Bom dia a todas, todos e todes. A gente está iniciando hoje o nosso terceiro dia de evento, terceiro e último. Começaremos com a mesa 5, chamada Práticas religiosas e de cura nas Américas e na Europa. A primeira pessoa a apresentar vai ser o Aldair Rodrigues, com o trabalho intitulado O Processo de Militarização da Repressão às Práticas Religiosas Africanas no século XVII, em Minas Gerais. Bom dia. Agora sim. Bom dia. Obrigado à coordenação por ter aceito o meu trabalho. O que eu vou apresentar aqui é uma expansão de um texto que eu já publiquei no Journal of African Religions. Eu estou trabalhando agora, conjugando a documentação que eu analisei nesse artigo, junto com documentação produzida pelos governadores de Minas Gerais, tentando entender um processo que eu estou chamando aqui no século XVIII, em Minas Gerais, de uma militarização da repressão religiosa. Eu estou situando isso num contexto político mais amplo do processo de colonização do Brasil, tentando entender por que isso acontece, né? Eu comecei a prestar atenção nessas questões, analisando denúncias, sumários, processos da Inquisição de Lisboa contra africanos que viviam em Minas Gerais, particularmente africanos da Costa da Mina, que era a população predominante nesta região, nas primeiras décadas da mineração. Eles eram trocados principalmente por ouro em pó, que estava sendo extraído aqui do sudeste do Brasil, e tabaco produzido no sul da Bahia. E eu tentava uma explicação por que os capitães do mato, não só o capitão do mato, ele é a figura principal aqui, mas também outros membros dos aparatos militares de Minas Gerais, por que eles estavam tanto invadindo esses cultos africanos, por que eles estavam inventariando esse material que era suspeito de heresia, etc. Por que havia, então, essa inflexão aqui? Porque a gente não nota isso tanto em outras regiões, né? A Inquisição portuguesa nunca discutiu isso como uma estratégia de controle social, de perseguição religiosa. Isso é um processo que está acontecendo aqui no Brasil. E aí eu tenho... a gente está falando dessa região aqui, do Sudeste, que vai ser explorada principalmente no século XVIII, tá? E essa é a capitania de Minas Gerais. Eu vou usar alguns exemplos dessas vilas que estão principalmente aqui na região central, e um exemplo, se der tempo, dessa região aqui de Paracatu, que fica mais no noroeste da capitania, né? O que a gente vai notar aqui nesse período, além do que eu já avancei, eu estou traduzindo aqui Capitão do Mato como Bush Captain, mas é uma tradução possível, tem outras formas de traduzir, eu estou adotando a do Stuart Schwartz. A principal função dos capitães do mato, como nós conhecemos bem, é capturar escravos fugidos, né? A função principal dele nunca foi a perseguição religiosa. Então, por que está acontecendo? Por que ele está atuando junto com esses outros membros do aparato militar para controlar essa população, né? É uma população que está vindo dessa região da África Ocidental. Isso é importante para a parte final da apresentação, vou voltar a isso, tá? Esses mapas vão nos ajudar. Eu acho que eu começo situando esse processo num quadro mais amplo que tem a ver com a destruição de Palmares no final do século XVII. Então, a colonização de Minas Gerais, ela precisa ser situada nesse quadro maior, né? Eu tenho feito esse esforço nas minhas pesquisas, porque normalmente essa experiência negra na capitania tem ficado aprisionada na história regional. Eu tenho feito isso em relação à África Ocidental, principalmente, esse contexto afroatlântico, mas aqui também pensando, né, num acúmulo de experiência política, dialogando com o trabalho da Silvia Lara, principalmente, um acúmulo de experiência política que vem, né, de outra região, e como é que vai influenciar esses contornos políticos aqui na capitania em relação a esse foco que eu estou dando na apresentação, né? Vários trabalhos já apontavam que, depois de Palmares, há uma maior institucionalização do posto de capitão do mato,
Aqui a gente está falando capitão do mato, mas ele nunca atua sozinho. Na verdade, o trabalho da Mariana Dantas tem mostrado que são esquadras, porque além do capitão a gente tem os homens do mato. Os homens do mato é mais difícil estudar, porque não tem patente para eles, né? O capitão do mato a gente tem, tudo registrado no Arquivo Público Mineiro, e os homens do mato a gente vai ver mais na documentação que resulta desses processos, né? Então, há uma resposta política, Palmares, aqui, uma resposta militar, se a gente considerar que o capitão do mato fazia parte desses aparatos militares da colonização portuguesa, né? E então, junto com tudo isso, o capitão do mato vai se configurando, o posto de capitão do mato vai se configurando num aperto, né, nas práticas de controle social da população negra, que tem a ver com a redefinição do que seria quilombo. Agora, qualquer agrupamento pequeno de pessoas fugidas vai ser classificado como quilombo, e o posto de capitão do mato faz parte, né, desse processo, e ele vai sendo cada vez mais definido em termos de regimentos, etc. O que eu vou argumentar aqui na apresentação, já estou adiantando, é que a gente tem uma inflexão importante, já estou ficando um pouco repetitivo aqui, né? Que o século XVIII ele não está isolado do que aconteceu no século XVII. Então, a violência religiosa, a repressão política religiosa da população negra nesses cultos tem a ver com essa experiência. E aí isso vai ganhando contornos políticos mais claros quando a gente entra na documentação dos governos da capitania, porque a gente vai ver que a repressão religiosa ela está ligada, claro, ao controle social, né, dessa população, mas principalmente ao controle de revoltas, porque é um período de muitas ameaças de rebelião, né? Então, isso aqui eu já estou avançando em relação ao que eu argumentei no artigo, e eu vou fazer um percurso para deixar isso bastante claro. A gente tem 2 regimentos do capitão do mato, vários historiadores já analisaram isso, inclusive a Silvia Lara. A gente tem um de 1715 e um de 1722. O posto está profundamente ligado aos poderes locais, à Câmara Municipal. Que esses regimentos vão estabelecendo como é que eles vão ser pagos, quais são as funções deles, como é que eles atuam, etc. Né? Sempre com o auxílio dos homens do mato, e eles recebem de acordo com o trabalho de captura dessas pessoas fugidas. Né? Esses regimentos, nenhum deles prevê essa atuação em relação aos cultos africanos, aos cultos religiosos, aos cultos aos ancestrais. A historiografia mostra que os capitães do mato eles eram principalmente pessoas libertas, são pessoas de origem africana. Isso vai nos apontando, portanto, que o capitão do mato, se a gente pensar um pouco nas definições da Álida, eles são pessoas que atuam como go-between, eles estão transitando entre esse mundo das autoridades coloniais, que eles fazem parte desse aparato repressivo, mas, ao mesmo tempo, eles transitam também entre as culturas africanas. Isso fica muito evidente na documentação, quando a gente vê que o capitão do mato, que está prendendo uma pessoa, um sacerdote africano, ele é a pessoa que depois aparece procurando esses sacerdotes, né, para uma série de rituais. Então, eles são figuras ambíguas, né? E é justamente essa ambiguidade que interessa à coroa portuguesa, aos administradores coloniais, porque eles sabem como é que os cultos funcionam, a regularidade, o calendário religioso, os lugares para onde eles vão, né? Então eles não estão isolados dessas pessoas que estão, né, cultuando seus ancestrais aqui, práticas que a Inquisição vai buscar reprimir. Então, a gente sabe que o regimento de 1715 e 1722 não traz nada sobre a repressão religiosa. Isso vai acontecer posteriormente, em 1739, que a Câmara Municipal de Ouro Preto vai instituir, né, uma série de funções suplementares ao capitão do mato. Que, na verdade, quando a gente olha a documentação resultante dos processos, denúncias, a gente vê que isso já estava acontecendo em toda a capitania, não só em Ouro Preto. Então, isso aqui é uma oficialização de uma prática que já estava corrente nesse território, né? E o que esse regimento vai fazer, tem uma parte dele que nos interessa aqui particularmente, além de estabelecer detalhes sobre como é que se levantaria recursos para pagamento dos capitães do mato, tem uma inovação aqui que é que eles poderiam matar as pessoas que resistissem à prisão.
Mas aí tem um aspecto dessa instrução suplementar que nos interessa aqui particularmente, né? Que o documento diz, mas no final, que os capitães do mato deveriam impedir a ocorrência de, abre aspas, folguedos e danças que costumam fazer os negros em ajuntamentos que resultam em discórdias, impudências e ofensas a Deus. Então, isso aqui vai abrir um flanco a mais, na verdade, oficializar algo que já vinha ocorrendo. Isso é uma dinâmica local da colônia, porque a Inquisição portuguesa nunca vai estabelecer nada em relação a isso. É a pressão, então, das autoridades coloniais, das elites escravistas, ameaçadas pelas possibilidades de revolta, que vão pressionar a Câmara Municipal para estabelecer essa instrução suplementar. Isso aqui tem contornos políticos mais claros quando a gente olha a documentação dos governadores. Aqui eu vou considerar o governo do Assumar, né? Porque tem algo aqui que é um desafio para a coroa, que ameaça a ordem colonial, que tem a ver com a construção de lideranças africanas por meio desses cultos, né? É por meio dessa mediação religiosa, desse culto aos ancestrais, desses batuques, que vai se constituindo lideranças. Tem uma tradução católica disso, que essas pessoas se tornam reis e rainhas do Rosário, por exemplo, mas tem uma dimensão aqui radical, política, que é a formação de lideranças de revoltas, né? E o governador está lendo isso politicamente. Então, eu acho, a minha hipótese de trabalho, que essa ofensiva do capitão do mato, dos aparatos militares aos cultos religiosos, é um problema político, sobretudo, né? De controle dessas revoltas. E a gente tem um documento, uma carta do Assumar, que não está datada, né, que faz referência a revoltas na região da comarca de Vila Rica, porque circulavam rumores em 1720 de que havia, abre aspas, um negro forro de nação mina, chamado Manuel, casado com uma negra, forra por nome Mariana, em cuja casa se ajuntam os mais da mesma nação, causando com seus folguedos e insolência grande perturbação aos moradores, e que se tinha por certo que o dito negro estava eleito entre os mais por cabeça para a sublevação dos negros daquele distrito, né? Ou seja, uma questão de revolta escrava. Por isso que eu estou enfatizando essa dimensão política. Nesse contexto também vai ter a proibição numa outra comarca. Eu estou dando exemplos fragmentados do ponto de vista da geografia para mostrar que é uma questão mais generalizada, embora não haja uma conexão linear entre essas instruções e todos esses casos, né? O trabalho do Renato da Silva Dias mostra que o Assumar tinha proibido, por exemplo, a coroação de reis do Congo nas festividades do Rosário do Cerro, pensando justamente, né, no desafio que isso coloca para o controle social, a formação dessas lideranças, porque é rei, rainha do Rosário na faceta oficial católica, mas isso muitas vezes tem um desdobramento, né, no sentido africano da construção da autoridade, conforme essas ideologias políticas que estão vindo, remontam, né, a ideologias políticas da África. Eu vou dar exemplos rápidos, eu recortei alguns que mostram de forma bastante evidente que eu estou tentando argumentar aqui, são retirados da Inquisição, que eu acho que mostram um pouco, não é um resultado tão linear dessa instrução, mas o clima, esse acúmulo político, né, dessa experiência política de controle social, os resultados que isso tem. O que a gente percebe, o capitão do mato, ele tem algumas funções específicas dentro dessas articulações para reprimir esses cultos. Eles vão ser importantes principalmente para reunir informações sobre o movimento dos sacerdotes e dos devotos e sacerdotisas igualmente. Os dias mais frequentes do culto, porque esses cultos têm uma regularidade, têm um calendário litúrgico, né? E eles vão acumulando informação sobre isso. Eles vão atuar no planejamento da invasão desses espaços de culto, que a gente poderia chamar anacronicamente de terreiros, né? E eles vão ter um papel também para ajudar a confiscar esses artefatos religiosos, porque a Inquisição precisa da prova. Então, essa documentação ela é muito rica, né? Porque vai se produzindo um saber sobre esses cultos, um saber organizado ideologicamente, claro, pela ideologia da demonização, e eles vão atuar principalmente na prisão.
Em outros exemplos, que eu já vou mostrar, eles têm mais liberdade. Às vezes eles atuam por conta própria, nem se articulam com a Inquisição, com os agentes da Inquisição, vão por conta própria e invadem esses locais, né? Tem um exemplo de Sabará, que fica nessa região aqui de Minas Gerais, que eu acho que ilustra bem o que a gente está vendo. É o caso da prisão do Manuel Mina e da Teresa Rodrigues. Eles são, portanto, da África Ocidental. Isso aconteceu em 1759. Eles foram denunciados por feitiçaria, né, porque todas essas práticas religiosas são classificadas assim, pela lógica da Inquisição. E houve a invasão, né, da casa da Teresa, onde aconteciam esses cultos. E o capitão do mato, ele atua não só junto com o agente da Inquisição, que é o João Soares Brandão, mas também com outras forças militares aqui da região. No caso aqui, o Alexandre Faria, que levou junto também homens do mato para reprimir, para invadir a casa da Teresa e do Manuel Rodrigues, porque havia, né, rumores circulando sobre as práticas religiosas deles nessa região. Entrando um pouco mais na operação, a gente percebe que o tenente Farias, ele, no depoimento dele, ele afirma que muito bem conhecia o preto Mina, escravo de Carlos Antônio, morador na Casa Branca, freguesia de Itabira, e que sabia, pelo ouvir dizer, e ser infamado, que ele usava de feitiços, né? Sobre a operação, ele explicou que, sendo avisado que o dito negro se achava no arraial da freguesia, em casa de uma preta, Teresa Rodrigues, o fora prender com capitães do mato e mais gente para que lhe cercou a casa. Então, a gente vê como é que vai se articulando, né? Agentes da Inquisição, comissário do Santo Ofício, que era a autoridade eclesiástica máxima ali na comarca, junto com o capitão do mato, né? Não dá tempo de explorar um pouco mais esse caso, porque tem também a atuação do juiz da vintena, ou seja, é uma grande coalizão repressiva. E eu queria, para fechar, lançar uma hipótese também nesse campo político, numa leitura mais política dessas práticas religiosas, que tem a ver com o olhar do João Soares Brandão, que era o comissário do Santo Ofício na região do Sabará. Cruzando essa documentação com documentação da Torre do Tombo, eu percebo que o João Soares Brandão, nesse caso de 1759, quando ele prende o Manuel e a Teresa, ele já tem 30 anos de experiência como agente da Inquisição. Então, ele invadiu muitos locais de culto. Alguns foram para a Inquisição, outros não foram, né? Então, ele vai acumulando muita experiência na leitura desses cultos e ele começa a sistematizar isso, né? Inclusive do ponto de vista visual. Tem uma dimensão visual aqui que se relaciona a uma prática, a uma experiência política, eu acredito, uma identidade política muito importante para fechar a apresentação. É mais uma hipótese de trabalho, preciso de mais evidência, mas tem algo que é muito emblemático para mim, que quando ele invade, ele faz um parecer final, né, do processo, do sumário, aliás, desse caso. No final, ele diz aqui, né, nessas duas últimas linhas. Quanto aos paus pintados, persuadam-me serem figuras de certas cobras que alguns dos gentios daquela costa da mina adoram por seus deuses. Né? O que seriam, então, para fechar, essas figuras de cobras? Eu estou acreditando, estou supondo, com base em evidências circunstanciais do tráfico, que tem a ver com o vodum da serpente, que é cultuado no reino de Uidá, na costa ali da Baía do Benim, bem no litoral, que é um reino invadido por Daomé em 1725, e vai haver uma escravização em massa das pessoas desse reino. E elas vão ser deportadas justamente nesse auge da mineração. Portanto, se elas estão sendo trazidas para o Brasil nesse período, a gente pode olhar para a África para tentar entender essas figuras de cobras, e a dimensão política que eu queria destacar é que o reino de Uidá tem um vodum, que é o vodum da família real, que é o vodum da serpente, que é e justamente nesse culto tem muitas figuras de cobras pintadas nos espaços de culto. Tem uma procissão muito importante que a família real participa, porque a família real cuida do culto, né? Não é o vodum, não é o torruiô, não é o vodum ancestral da família, mas tem uma conotação política. É o vodum mais cultuado no reino, ele transcende as linhagens. Então, possivelmente, essa identidade política ela é reconstituída, até certo ponto, com muitas adaptações, nesse novo contexto para a formação de comunidades. Porque havia muita gente do mesmo lugar sendo traficada para o Brasil
para Minas Gerais nesse período. Então, eu acho que é uma hipótese de trabalho, né, para a gente reler essas práticas religiosas numa chave política. Muito obrigado. Passamos agora para a segunda apresentação da Rebecca Earles, Healing in the French Greater Caribbean, 1700-1799. You'll do that. Oh. Little musical chairs. Yeah. Thank you. Okay, so sorry about the hoarse voice, but hello, everyone. I just want to quickly thank our host and the conference organizers here in Brazil. We've all had a really wonderful time, and I really look forward to our conversations for our last day of the conference. So my name is Rebecca Earles. I'm a PhD candidate at Rice University, and today I'm presenting just sort of a bird's eye view of a portion of my dissertation research that I've entitled Healing in the French Greater Caribbean, 1700 to 1799. Okay. So most of my colleagues in the history of science and medicine would probably start somewhere like a hospital or a physician's quote. However, in sort of a different point of view, I'm actually starting with magic on trial, specifically the infamous Francois Mackandal prosecution and execution case. So in 1758, an African-born man was arrested for witchcraft. His exact origins in Africa and even his specific African religion remain obscure. 18th century writers described him as either a maroon or simply a runaway slave. Supposedly, he had orchestrated a plot to overthrow the French colonial regime by poisoning upwards of 6,000 white enslavers and African-descended people, both free and enslaved. Previously, their deaths had been attributed to disease. The French court tortured his allies, and Wise for Information and Cap Français, they revealed Mackandal was a voodoo practitioner with a deep understanding of local plants and their properties as part of sort of a larger medical offerings. His activities in magic and his supposed comments about the overthrowing of the white government led to charges of witchcraft, for which he was burned at the stake. His name and legacy have been the subject of much debate since 1758, ranging from his true intentions to his wider influence. His death is a sharp reminder of the dangers of slavery and a continued European belief in evil magic. This case also offers fascinating details preserved by French officials and the press. Clearly, they were titillated, but they also took great pains to record his practices in their totality. I will do the same in a brief portion by repositioning him and his collaborators as healers who sometimes could be accused of poisoning and magic. This famous story falls into larger narratives about medicine and medical epistemologies, as well as the French state in the 18th century. And so that larger story that I now turn. So the short essay is not necessarily just about voodoo, or not that alone. At the most basic level, I look at medical practices in the 18th century French Empire. More specifically, this essay considers the relationship between the state and non-Western healing through a few famous examples. I bring the interconnected colonies of Saint-Domingue in Louisiana together to better see the effects of slavery and demography on healing. As you will learn, 18th century Europeans appropriated both African and indigenous healing practices to, ironically, support colonization, as well as to improve the quality of their lives. So to better sort of set the scene, my study takes place in a region we call the Greater Caribbean. It's a regionalism, is a song? Okay. Regionalism that connects the southern US to northeast Brazil. Generally, Europeans conceptualize this space as part of the torrid zone, which is sort of infamous for being a place of disease and epidemics and terrible storms.
So it sort of has a bad reputation already in the 18th century for poor health. And I also build my argument on different previous monographs about healing, empire, racism in the early modern era that have really blossomed in the last few decades. I just have some images of a few. My primary interventions are a closer examination of indigenous epistemologies in popular healing, 2, taking seriously both European and non-European folk traditions in magic. And in my larger dissertation, I also push for an inter-imperial methodology, but obviously that's not the case today. So within the Greater Caribbean, I am looking at 2 colonies, Louisiana and Saint-Domingue. Their fates were directly tied to one another during their respective French periods. And again, we're sort of conversing between the 2 of them. And their distinctive demographics offer us sort of a unique window into the variety of medical possibilities. So first turning to Saint-Domingue, founded in 1654, is sort of the classic example of a slave society, right, the Antilles, because it produced more sugar than anywhere else in the world at the time. I won't belabor some of the basic facts about the colonies. I think we're all pretty familiar, but in case you're not, right, society is divided by race and class, and it has a overwhelmingly Africanized population, right? Here's just some visualizations of what that actually would look like in the 18th century. Historians have estimated about a third of all transatlantic voyages from like 1783 to 1791 came to Saint-Domingue specifically. And as you can see in the second figure, they came from a variety of slaving castles on West Africa's coast. And I also want to just sort of point out, I don't really have time to get into it in the presentation, but to keep in mind that synchronization as a process doesn't just begin in the Americas, but likely would have begun actually within Africa. And so it's part of what Saint-Domingue really does, is just part of a larger process of cultural exchange in sort of the bowels of slavery. Meanwhile, there's Louisiana, which, to be frank, is sort of the pearl of nothing. Right, it's this colonial backwater, as it's been described to me many times. The white population remains relatively small, as were their enslaved African population. It is worth noting that Louisiana, although it's a society with slaves in the 18th century, always intended to further enslave Africans and indigenous Americans as part of a plantation economy. I found documents from the earliest years stating this very explicitly. French Louisiana nevertheless struggled to match this grander vision that they had for their future. And as I just, again, to visualize, so you can see, they just never received the same sorts of numbers as Saint-Domingue would. And transatlantic voyages, I think right now the estimate's a little over around 10,000. It's not a lot. It's also worth noting that they would have received many enslaved people from other Caribbean islands, including, to a lesser extent, Saint-Domingue. So again, there would be greater synchronization even before enslaved people arrived in Louisiana. And so it's worth mentioning, if Louisiana wasn't populated by enslaved Africans or free Africans or white people who lived there, demographically, the most significant populations would have been those of indigenous Americans, specifically the Natchez and the Choctaw within this portion of the Gulf Coast. And so central to all these plans of slavery and colonization was simply just trying to get colonies to survive. And therefore, medicine really operates as an essential part of the colonization process. And the importance of medicine meant that the French Empire took a pretty active role. And they posed this top-down medical system, which is modeled on European categories of legitimacy. So you can see in the chart, it starts off with this sort of regulating medical body. You will have like a head physician who's royally appointed, European educated. Sort of middling would be surgeons, which are much more frequent in the colonies, apothecaries, a few licensed midwives, although women were never really given any positions of power in this body. Unseen in this chart and in most conversations, I think it's important to also mention the Catholic Church's involvement, specifically in the 18th century, the Capuchin order. So it's actually this religious order of monks who are helping run hospitals, and it's nuns who are providing some of the health care. So
although we like to think of European medicine in this period as entirely scientific, that's just really not the case. They have their own faith healers as well. It's also worth mentioning that in spite of all of this work and all of the correspondence and all of the very dramatic letters, European medicine failed, right? They're really not able to provide the necessary health care that they required to maintain both a plantation economy and to just maintain colonial survival. And so people, both free and enslaved, frequently had to turn elsewhere for medical needs. One of the ways to sort of bolster healthcare providers was to force enslaved people to join in. There's been quite a lot of research in the last 10 years on this, but we do know that enslaved people were taken on as aides by physicians and surgeons on plantations. Right? It's a skill that they could learn, that one could theoretically use to buy their freedom. But on the negative side, it also usually it could be socially isolating. It could come with psychologically disturbing elements like performing autopsies on other enslaved people. And additionally, proximity to white enslavers can offer additional opportunities for sexual exploitation. And and even when that failed, then there's of course an alternative. You can think of it as a parallel healing system that historians refer to in a variety of ways. I think alternative healing is the most neutral these days. And so this sort of alternative healing could be provided, as you can imagine, by a variety of people from a variety of backgrounds. It could be an unlicensed white guy from Europe to an enslaved African person. Sometimes it's called mysticism. This form of healing, again, doesn't really fall in line with the sort of model that the French Empire is trying to sort of enact in the colonies. There we go. And therefore, it's viewed with a lot of suspicion. It doesn't help, again, keeping in mind the early modern period, Europe's just sort of exiting this great few centuries of turmoil over witchcraft. And so many of these people found themselves at odds with the state, in the case of Mackendal, in deadly ways. And so putting these pieces together that are generally separated, it helps us remember that Africans and indigenous people were not just the victims of European medicine, but also strove to cultivate power and knowledge within their own communities. Looking again at the Mackendal trial, we can realize that the French court, by painstakingly recording all these details, accidentally also recorded this larger conceptualization of wellness. Specifically reading the trial made by Jacques Cotin, we learn a lot about Mackendal's activities from the torture confession of his wife, Brigitte. She explains that most people went to Mackendal for small-scale favors, right? Not actual poison. They went there for love problems, they asked for medicine, to ameliorate their own experiences in slavery. Multiple times, she says, voodoo was used to soften masters' hearts. But if you think of healthcare in sort of a wider range, you can see that it's being used for so many different purposes to improve one's life. And then for my larger work, I dig further into what the source would reveal about the kinds of diagnostic narratives, vis-a-vis African or syncretic African traditions. But for this essay, I'm just moving on to the topic at hand, specifically, really like what we're learning from this that tells us potentially about African and indigenous relationships. And so one of the ways that we can do that is looking at some of the specific materials being used, specifically in like American indigenous plants. So historians have sort of chalked up his plant knowledge as, well, he was a maroon. I find that pretty unsatisfactory, right? One does not magically learn knowledge about the earth just simply by existing. I think there's an experiential methodology there, but I also would argue that knowledge is something that largely is shared. And so one way we can maybe reconceptualize this story in these larger narratives is thinking about the methods Mackendal may have learned indigenous plants from. So both potentially enslaved Native peoples in Saint Domingue, including the Natchez, or potentially from people who are of indigenous descent living in the mountains away from colonization as well. So again, this exact relationship is pretty challenging to discern since most of it didn't take place in front of the colonizers. But there's
maybe a way of getting around that. And that's what I think Louisiana sort of offers an interesting comparison or an interesting addition to this conversation. So turning to Simon Laplage du Prat, he's this pretty famous travel writer. He famously wrote L'Histoire de la Louisiane. He lived in Louisiana prior to the Natchez Wars and therefore prior to the Mackinac trial. He talks also specifically about enslaved African people using indigenous plants, right? These Negro physicians who are curing yaws and using these sort of topical paste. Here we go. And we actually, because of the demographic differences, have a much better or much clearer image of how they could have learned that from indigenous populations. So looking at some of the practices that he describes from enslaved Africans, we can also see the similar practices, similar plants being used by some of the enslaved people on those smaller plantations. So why does the story really matter, right? Why do we want to know some of these details, and why are these details sort of significant? One of the things that I've been finding in my dissertation is how this knowledge that's either indigenous or African or both has been appropriated by Europeans. I particularly pulled out this Dazil piece. He basically becomes sort of internationally well known for his medicine, but his medicine is really just ripping off the botanical and practical knowledge gleaned from these other groups. And then my dissertation, hopefully, right, as I'm doing research, I'm looking not just at what the elites are taking, but also how maybe everyday people are practicing medicine. I can't really do the history of mentalities very well, but I can look at behaviors. And so looking at medicinal practices like surgery, which we tend to now think of as obvious or commonplace, but looking at who actually practices surgery or who actually uses specific plants or particular teas within the colonies, we can think about wider spread sort of engagement with non-Western healing practices. Okay, and so just to conclude with the last minute I have, a quick comparison between the Caribbean colonies, French Saint-Domingue and Louisiana speaks of many facets of racism, imperialism, and the history of medicine. In every settlement, apparatuses of the imperial state implemented a hierarchical medical system that sort of favors pre-existing gender, race, and class preferences. Yet the system's failures allowed African and indigenous healing to flourish. Now, the state doesn't support these non-Western healers and often targets them for destruction, yet they continue to literally steal from them in order to sort of further their own either colonial visions or their own sort of personal motivations and personal reputation within the alignment movement. In my future work, I hope to continue further sort of teasing out some of these stories. And I just wanted to end with this. My presentation and essay are really not the end of this history, but only just the beginning. As I chase down archival scraps and sort of follow these sort of web of intellectual and economic relations, I keep finding evidence that medical history in the French Caribbean is much more diverse and complicated and even magical than we really ever imagined. So thank you, and hope to talk about this further. A próxima apresentação vai ser da Mariah A.K. Bender, Rethinking Social Death in the African Atlantic. Good morning, bom dia, buenos dias. My name is Mariah, or Maria in the Spanish context, todo bien. I'm a first-year PhD student at Rice, and I'm working more so on the Bakongo cosmology system and how it spread to the New World, specifically in Latin America. But this paper more so is methodological focus on what's known as the social death thesis.
So I'll explain that first. It's a little bit out of order. So the social death thesis is from Orlando Patterson. It's a book that came out in 1982, and it outlines the psychological impact of enslavement on Africans in the Americas. His thesis describes the social and political constructions which resulted in the creation of African as other and slave. His analysis based on the idea that with physical separation from one's lineage and social othering through isolation, the slave was socially dead. So one of the quotations from the text is, "Formerly isolated in his social relationships with those who lied, he was also culturally isolated from the social heritage of his ancestors. He had a past, no doubt, but a past is not an inheritance." Patterson then asserts that such a social life only arises at the behest of the master, and therefore without the master, slaves are socially dead. So I'm challenging this thought through the similar Makandal case that Rebecca just explained. So I'll give you a little bit of historical context. So 1758, Saint-Domingue, Francois Makandal, he's believed to be from Guinea. He was tried and executed for selling poisons to slaves. Part of the poisoning attempt was, the response was an increased anxiety that planters had around an impending slave revolt. What's significant for thinking through Makandal's memory is that in Haitian history, he's known as a resistor to enslavement, and he's known to distribute spiritual materials to serve as protections for fellow slaves. So an anonymous account from 1758 discusses the conspiracy, and it captures really the immensity of planter and colonial fear of African uprising. So the account explains, quote, "What alarms us even more is to see how little the fate of those we execute touches these wretches, and how little their torture leaves an impression on them." So in the wake of the Makandal trial, colonial governments then intensified their surveillance of African religious practices and the behaviors of their slaves. The Code Noir, which was the code of governance for the French colonies, clearly forbids the existence of religions outside of Catholicism. However, in secret, many enslaved peoples performed rituals and remembered their gods from Africa. So my methodology uses the lived experience as a source to better understand the ways in which enslaved peoples navigated the conditions of their enslavement, In addition, this methodology privileges the use of material culture to sketch the landscape of enslaved lives and reveal more about their religious and social contexts. Finally, this methodology postulates the use of material culture to reveal more about the social lives of African peoples in the diaspora, contrary to the belief of natal alienation and a complete social death. So my framework is based on African religious tradition, and African religious historians would actually disagree that the African past does not constitute an inheritance. In fact, the past is the essential basis on which inheritance and links with culture and identity are created, and also social and religious meanings are maintained. So in more recent research on the materiality of the Black Atlantic, the dialectic between past and genealogy is best explored in a dialogic memory and a genealogy of practice. So this methodology, I argue, is much more appropriate to think through the porous boundaries of the Atlantic world and to think about historical memory of Africans on both sides of the Atlantic. So I argue that the materialization of African traditional religious practices through fetishes or nkisi, and the colonists' identification of ethnic differences reveal that Africans in the Atlantic world indeed remained spiritually alive despite their physical, emotional, and psychological abuse through the plantation complex. Okay, so just to engage a little bit more on Patterson's thesis, it's based on this idea that as a result of a physical separation from one's lineage and a social isolation, the slave is socially dead. So the contrary idea to that is that Africans also created and sustained their own ideas about social identity in the New World through their religious practices. So the primary way of maintaining this connection was through the use of nkisi, referred to as fetishes or fetishico, I believe in Portuguese, which is also a connection to their African gods. They also used poison in the role of Nganga, which is a spiritual leader, to emphasize the presence of African cosmologies on plantations. And the general widely held beliefs of these nkisi also relate to the fact that there was a pretty active spiritual life on plantations, which ultimately challenges Patterson's claim of a natal alienation. And it also rejects his idea that the past does not constitute a heritage. So this is just an example of nkisi. In
In Haitian Creole, it's called a Congo Peket, which again just tells you the connection that even Haitian Creole has with Bakongo cosmologies. And practitioners would use this in Kisi, and they would believe that it's imbued with spiritual power and protection. This is just one form that Nkisi can take. They can also take the form of necklaces or bundles that people can wear on their person, and they are believed to be a representation of a physical, sacred, and a material iteration of spirit. So this is just one example of Nkisi Kondi that comes from a text that another Congolese art historian, Cécile Fremont, writes about extensively. So this is just a visualization. They're also referred to as Makandals. So just again, the connection that we see of Makandal's legacy and the way that it then translates into the language that people are using to describe these materials that are so present in so many parts of the French world or the French colonies. So another person who was pretty significant in thinking through African religious practices was Marie Kingwe. She is believed to have been an Nganga, and there is a bit of speculation about what the purpose of Ngangas are and if they're truly evil sorcerers. African religious historians, however, believe that Nganga was not necessarily evil or harmful, but it was just a person who has exceptional powers. So Kinge used Nkisi, which were manifestations of spiritual entities, to protect against disease or death. And she was widely sought after by planters and enslaved peoples to kind of provide spiritual knowledge. So considering the European hysteria around witchcraft and sorcery and the increasing deaths by poison, colonial governors were ultimately forced to acknowledge the impact of traditional African religions on the stability of the colony. So Kinge was sought out by planters in the Plaisance region to identify suspicious slaves capable of poisoning planters or overseers. And there's one account from Nufshanto, I believe, who talks specifically about the importance of Kinge to identifying what's possibly happening on his plantation. So this is just another example that shows that there's a memory of Kinge as this Nganga that's directly compatible with Bakongo traditional beliefs about people who have spiritual powers and how relied on they were. So even though African traditional religion wasn't acknowledged as a legitimate religion by colonists, African peoples embraced the cosmologies and deities of their ancestors. So there's also evidence that language was another way that African peoples maintained their connections. The colonial record of linguistic and genealogical connections of enslaved Africans was recorded in the 19th century with the Vocabulaire Congo by Louis Narcisse Bondry de Lozier. And his track record really notes that there's an impact of Congolese religion and language in Saint-Domingue, and planters then recognized that this was important, and learning and cataloging these languages was essential to ending their slaves, even for the purpose of just preventing future revolts. So his dictionary also corroborates David Geggis, another historian of Saint-Domingue, and the statistics that he has on the volume of Congo slaves that were the traffic that was coming from West Central Africa directly into Saint-Domingue in the years leading up to the revolution. So Kikongo was spoken alongside French, and it was prominent enough to warrant a decade-long compilation of Kikongo phrases by Baudry and his French counterparts. So a couple conclusions. Material culture as a methodology really explores the experiences of enslaved peoples beyond their natal affiliation. And I argue that the materialities of the Black Atlantic are a profound intervention in the historiographies of the Atlantic world, and they deserve serious consideration alongside the use of things like primary source texts, materialities, and really uncovering more about the ways that African peoples internalized and really expressed their spiritual beliefs is a really important consideration to learn more about the experiences of enslaved peoples. So a couple of questions that I want to think more about as this project develops. How can Black Atlantic epistemologies incorporate even more empirical data into their methods? Like thinking through the use of slave voyages and how this use of this data is useful for thinking about materials. And also, how can Atlantic historians incorporate material culture into their examinations of religions and political systems that are derived from Africa? Thank you.
A próxima apresentação é do Franco Biondi, As Escolas de Devoção Moderna e a Formação do Humanismo Batavo, século XV. Bom, bom dia a todos. Peço já desculpa pela confusão aqui no começo. Na hora de copiar, ele copiou como um atalho. Meu nome é Franco, né? Sou estudante de doutorado aqui do IFISH, sob orientação do professor de História Moderna, o Rui Luiz Rodrigues, né? E agradeço muito, né, pela organização do seminário aqui, pela possibilidade de apresentar. A minha comunicação, né, se intitula As Escolas das Comunidades de Vida Comum, né, ou Devoção Moderna, e o desenvolvimento do Humanismo Batavo, né, do século XV. A gente já vai comentar brevemente sobre esse título. E, bom, né, eu cheguei nesse tema a partir do meu trabalho de mestrado, no qual eu trabalhei com a Devoção Moderna, e a partir das leituras começou a aparecer esse termo, a relação dela com o humanismo, né. E uma coisa que eu notei, né, procurar sobre o humanismo e a forma como ele era abordado, é que você tinha uma tendência de sempre trabalhar ele em relação às reformas do XVI, né, as reformas religiosas diretamente relacionadas, os humanistas diretamente relacionados com ela, ou quando se tratava dos autores anteriores, sempre tidos como precursores, né, como se eles estivessem preparando algo ali e que fosse desembocar na reforma, né. Nunca era uma análise sobre como que esse humanismo se desenvolve, né. E na minha pesquisa, né, eu me oriento para algumas perguntas, né, por exemplo, esse humanismo que está no século XV, né, que está chegando nos Países Baixos, como que ele foi primeiro recebido, né, como que ele pôde se desenvolver, quais foram as relações dele com as dinâmicas intelectuais que estavam em curso ali na região, quais foram as relações dele com essa devoção moderna, uma coisa que foi muito apontada, né, na historiografia específica da devoção moderna, mas que também aparece muito quando se trata de mas sempre como, né, uma nota de rodapé ali, nunca exatamente analisado de forma adequada, né. Então a minha pesquisa caminha por isso, e eu vou trazer algumas considerações a respeito disso nessa apresentação, né. Bom, só comentando sobre o título, né, eu coloquei Humanismo Batavo no título, mas na hora de montar a apresentação e fazer o resumo, eu percebi que ele não seria exatamente tão adequado, né? Por isso eu mudei para neerlandês, né, ou Dutch, em inglês. O humanismo, ele é um movimento transnacional, ele não foi limitado a uma região geográfica, né, tipo, e nem por barreiras culturais, nem linguísticas, muito pelo contrário, né, ele era uma forma de reconhecimento amplo entre diversos autores que compartilhavam algumas ênfases e interesses comuns. No entanto, há uma pertinência em falar e recortar, né, para trabalhar com esses autores, sobretudo porque eles usam termos, né, que aparecem na documentação que indicam ali uma noção de que fazem parte de um grupo específico dentro de um grupo maior, né.
exemplo disso, né, são os termos quando eles usam nossas terras, entre a gente, nosso povo, né, ou quando, por exemplo, vão falar do agrícola, que a gente vai ver aqui, como nosso pai. Né, é uma noção própria ali, né, há características e trajetórias comuns desses autores no norte. Aqui é o mapa, né, só para mostrar mais ou menos a região onde a gente vai falar. Não é um mapa... Esse aqui é um mapa do Ducado da Borgonha, né, na época, mas acho que foi o melhor mapa que eu encontrei para conseguir mostrar. A gente fala de toda essa região aqui, que inclui Frisia e Utrecht, né. Batávia, geralmente, essa região em torno desse Ducado de Gelre, essa região de Deventer aqui, né, onde nasce a Devoção Moderna. Então, a gente vai estar falando de toda essa região, onde hoje é grande parte dos Países Baixos e parte da Alemanha. Bom, começando então brevemente sobre a Devoção Moderna, né? Ela foi um movimento religioso, né, que se iniciou no século XIV e que ela possui uma expressão muito significativa na vida religiosa e intelectual dos Países Baixos até a primeira metade do século XVI. Né? As origens dela são geralmente identificadas na conversão do Hertford, né, um patrício, né, da classe mercantil de Deventer, com uma formação universitária que presta serviços para a Cúria Papal em Avignon, a Diocese de Aachen. Só que, de repente, né, numa trajetória tipicamente medieval, ele simplesmente resolve abandonar tudo, escreve um documento chamado Resoluções e Propósitos, mas não votos, né, isso vai ser importante. E nisso ele praticamente declara: não trabalharei mais para nenhum bispo, nenhum prelado, nada, né? Vou viver uma vida religiosa dedicada aos propósitos religiosos, e ele transforma as propriedades dele, as casas dele, em comunidades de vida comum, né? De pessoas que vão se unir ali e viver coletivamente em torno de alguns propósitos religiosos. Essa iniciativa, logo, tem muita adesão, né? Claro, porque ela está inserida numa tendência também que inclui, por exemplo, as beguinas nos Países Baixos. Alguns números estipularam a existência de mais de 160 casas, né, numa questão de 60, 80 anos, né, a partir dessa iniciativa. Só que ele não tem exatamente uma institucionalidade, né, que permite que a gente possa exatamente definir o que ou o que não é devoção moderna. Né? Ela é uma coisa meio ampla, assim, né? Bom, né, algumas das principais características desse fenômeno, né, eram a vida comum, né, trabalho manual. Isso é uma diferença com o monasticismo de então, né, eles recusavam a mendicância, procuraram copiar livros e sobreviver dessa forma, né, o rendimento compartilhado entre eles, e segundo o ideal do Cassiodoro, como eles usavam, né, que seria propagar as palavras de Deus pelas mãos. Eles nutriam uma espiritualidade individual bastante acentuada, que era construída sobretudo por formas de exercitação espiritual e pela composição de uma literatura na qual você lia, né, e selecionava excertos ali para você fazer um manual, né, e a partir do qual você ia desenvolvendo suas perspectivas. Uma característica muito importante era justamente a não obrigatoriedade dos votos, o que não quer dizer que eles não tomassem votos em alguns momentos, né? Mas a devoção moderna, ela teve aquele ideal de que não é o hábito e a tonsura, né, aquele corte na cabeça que faz o monge, né? Isso é literalmente uma frase deles. Vão ter uma preocupação muito grande com uma ação evangélica, né, uma ideia de que não é na clausura que você vai contribuir com esses propósitos religiosos, a ideia também é justamente uma ação no mundo, né, então por isso eles vão se dedicar a pregações públicas, a leituras coletivas, né, a própria ideia de copiar livros está inserido nisso. E algo, né, que eu coloco aqui, que seria uma retórica da ruptura, né, a todo momento que a gente lê a documentação deles, eles estão procurando se diferenciar desse mundo no qual eles estavam inseridos, né, afirmando que ele era fraco, velho, frio, né, a ideia de velho sem vigor, e que eles apareceriam, né, como um resgate do cristianismo primitivo, né, para romper com essa degeneração, com essa corrupção que até então estava em voga. Aqui, né, sobre o termo moderno, a própria palavra, né, ela surge a partir de um advérbio latino chamado modo, que significa agora, né, desse momento, e foi utilizado na construção desse adjetivo, né, que algo de agora, algo desse momento, né? Curiosamente, é como se a melhor tradução para moderno fosse contemporâneo, né?
aqui dá uma frase, né, de um desses devotos, em que, do Tomás de Kempis, aliás, né, sobre um desses iniciadores, dos fundadores, que ele fala assim: ali a memória dos antigos pais, na comunidade dele, a convivência fervorosa dos monges do Egito, né, que jazia quase semi-morta na terra, retornou à vida, né? A condição dos clérigos ressuscitou a norma da suma perfeição, conforme os primórdios da igreja, né? Todo momento a gente vê, né, tipo, essa afirmação de que eles resgatam algo, e algo está começando ali, né? Bom, aqui, né, uma breve exposição, eu vou ser bem rápido nisso, sobre a discussão bibliográfica, né, pela qual a Devoção Moderna passou. Há dois grandes trabalhos, o primeiro do Albert Riemann, né, chamado The Christian Renaissance, no qual ele fala que, basicamente, toda a renascença do norte se originou com a Devoção Moderna, né? A Devoção Moderna é o momento de virada na história europeia, segundo esse trabalho. E em 1968 você teve um outro trabalho, né, tido como a resposta católica do Rognerius Post, né, que ele colocou que, na realidade, a Devoção Moderna foi uma coisa extremamente circunscrita, não teve expressão significativa fora dos Países Baixos e não faria sentido falar dela como precursora desses movimentos, né? Os dois trabalhos são muito preocupados com questões posteriores, né? E tentar identificar ali ou não o início do movimento de reforma, tudo, né? E são extremos, né? Para o Riemann, os últimos capítulos deles são assustadores, assim, né? Parece que tudo começou ali, né? A Devoção Moderna é tudo na história. E para o Rognerius Post ele fala, não, né? Talvez nem devêssemos falar desse movimento. Bom, nas análises deles, há um papel central das escolas, né? E o papel dessas escolas mantidas por essa devoção moderna, essas comunidades, em relação ao humanismo, né? Depois desses dois trabalhos, a bibliografia ela foi para outros caminhos, né? Foi procurar estudar os gêneros literários, as dinâmicas sociais desse movimento, as conexões com o mundo medieval, e essa fissura ficou aberta, né? Até hoje, pelo menos para mim, é algo que não foi exatamente respondido, né? E aí a minha pesquisa caminha por isso. Bom, sobre as escolas, os Países Baixos, né, foram uma das regiões com uma das maiores taxas de alfabetização da Europa medieval, né, por algumas estimativas. Se chega a especular que 2% da população teve formação universitária, o que é bastante para os padrões, né, e permite que a gente mais ou menos infira a quantidade de estudantes que passaram pela primeira formação, né. As escolas não são uma exclusividade desse contexto, né, pelo menos desde do século XIII, outra vez até antes, você tenha, né, tipo, unidades ali dedicadas ao ensino que a gente possa identificar como escola por toda a Europa, né. Mantida, sobretudo, por entidades religiosas. No século XIV, né, isso já começa a mudar, a gente começa a notar algumas escolas citadinas, assim, né? Não são exatamente laicas, mas grupos, né, que começam a se organizar ali para a manutenção dessas escolas, com algumas preocupações de fornecer, né, o básico da instrução latina, sobretudo, né, e permitir a formação acadêmica, né, porque que vai, sobretudo, suprir funcionários na burocracia nascente da Europa. O currículo comum dessas escolas era o estudo do trivium, né, a gramática, dialética e retórica, né, segundo aquele modelo das 7 artes liberais do Marciano Capella. Então, né, tipo, a gente nota nessas escolas uma preocupação grande com gramática, né, com o ensino da língua latina. A educação, né, tipo, era procurada, sobretudo, por famílias que tinham condições de arcar com essa formação, né, e, sobretudo, visando cargos, né, posteriores nessa burocracia, que garantiriam rendimentos de uma posição elevada, né. Aqui a gente poderia até falar de uma possibilidade de ascensão social, né, claro, né, para famílias que tivessem condições para fazer isso. E a relação da devoção moderna com essas escolas, ela não foi sempre, e na maioria das vezes, responsável direto pela manutenção delas, né? Mas esses devotos se engajaram muito fortemente com a educação, né? Sobretudo em relação à atuação como professores, né? E na formulação desses currículos. E também, algo muito importante, abrigo e patrocínio, né? Isso vai permitir que os Países Baixos tenham talvez uma configuração diferente, que a gente vê em alguns nomes, como, por exemplo, Tomás de Kempis, o Erasmo de Roterdã,
que puderam ser abrigados nessas escolas, patrocinados, receber os livros, né, e ter essa primeira formação. Nesse sistema, né, os devotos chegaram a construir casas inteiras, às vezes só para abrigar esses estudantes, né. As cifras que parecem exageradas, né, mas eu não encontrei outros, mas que falam, por exemplo, que só em Zwolle, em 1512, você teria comunidades com mais de 2.000 estudantes, né. De qualquer forma, essas comunidades de estudantes eram, né, significativas, tanto é que você vê essas cidades geralmente referidas como centros de estudo, né. Nessas comunidades, né, os devotos eles construíram o que eles chamavam de domus pauperum ou domus parva, né, a casa dos pobres, onde eles eram abrigados, e tinha um sistema da bolsa comum, né, bursa comunis, que era justamente mantida pela atividade desses estudantes que eram incentivados a copiar os livros, vendiam, né, e mandavam os gastos para essa manutenção comum, né. Como eu falei, já está chegando. Tá. Há essa tendência das escolas de serem procuradas pelas famílias que teriam condições de se manterem, né? Mas não era, né, uma condição absoluta, né, sobretudo a partir desse sistema. Eu já tenho que encerrar, não vai dar tempo de falar muita coisa. Aqui eu vou só trazer, então, alguns exemplos, né, do Tomás de Kempis. O Tomás de Kempis ele é o autor da Imitação de Cristo, né, infelizmente reduzido ao nome de uma única obra, né, ou às vezes talvez autor da Imitação de Cristo, né, dado uma disputa histórica sobre a autoria. No entanto, ele foi o mais prolífico autor da Devoção Moderna, ele é diretamente responsável pela formulação dessa identidade, por muito do que a gente conhece, né, e ele, além de ser, né, tipo esse nome que basicamente define muita coisa sobre esse movimento, ele também esteve diretamente engajado na educação, né? Como aluno e como professor, né? Aqui tem alguns trechos, né? Eu vou apresentar, em que ele fala dessas escolas. Ele fala, por exemplo, quando ele chega, né, em Deventer, ele é abrigado por Florent Devens, que era um dos fundadores, né, na própria casa. Esse Florent Devens dá livros para ele. Aloca depois uma comunidade, né, para ele ir e ficar abrigado, né. Há esse episódio no qual ele vai pagar a taxa, né, para o professor, e essa taxa é paga pelo Florent, né, esse padrinho dele, né, e quando ele dá a taxa para o professor fala, não quero, né, pode devolver para ele. Fala para ele usar esse dinheiro com outro, e a reação do Florent, imediatamente quando recebe esse dinheiro, é falar, obrigado, né, eu vou dar para outro estudante. Aqui, né, tipo, uma outra citação também do modelo dessas escolas, que seria a ideia de que você teria estudantes mais velhos, né, ensinando estudantes mais novos, né, e no Tomás aparece com um colega dele, que seria o Arnold Schoenhoven, né. Aqui, né, só uma imagem para mostrar de alguns dos livros do Tomás de Kempis, né, um é o Alfabeto do Monge, em que a gente vê um acróstico com lições, né, provavelmente usado nos primeiros anos do ensino, e ali o diálogo dos noviços, né, no qual a gente vê uma estrutura que você tem alguém mais velho, né, um professor, mas não necessariamente um professor, ele aparece como sênior, né, como a gente vê aqui, e ele fala as lições, os noviços dão respostas, né. Bom, de modo muito resumido, né, porque vou ter que passar rápido aqui pelos próximos slides, na realidade não vou passar, né, mas falar, nessas escolas a gente teve grande parte do humanismo do norte se formando, né, e a gente vê algumas tendências muito comuns, né. O Erasmo estudou em Deventer, né, foi aluno do Alexander Hegels, um professor nessa escola, mas também aluno com conexões muito próximas com a devoção moderna. Nós temos tipo o Rudolf Agrícola, né, que seria esse fundador do humanismo, com conexões e tendo passado por uma escola. Há uma tradição, embora meio questionável, né, mas que diz que ele teria sido aluno de Tomás de Kempis, né. Nós temos um outro nome chamado Wessel Gansford, né, também dessa primeira geração de humanistas, diretamente ligado a esse círculo do Tomás de Kempis e do Florent Radevens, né. E tem mais tempo ou dá para...
Não? Bom, enfim, né, para concluir, a pesquisa caminha por isso, né, tipo, há muitas conexões possíveis, né, de se identificar entre o humanismo e essa devoção moderna, o que não significa dizer que essa devoção moderna gestou ele, né, mas ela foi aquele ambiente no qual ele pôde ser recebido ali, né, nessa região e pôde se desenvolver, né. De uma forma muito resumida, diria que essas escolas elas fizeram aquele papel que as chancelarias, né, fizeram na Itália. Mas, bom, é isso e se houver oportunidade a gente aprofunda mais. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o comentador da mesa, o professor Robert Slenes. Quer passar? Acho que ele está vermelho. Alô, alô? Você quer passar isso para ele? Must be dead. Alô? Agora está funcionando. Bom, eu não sei se eu falo em inglês ou em português. Acho que vou falar em português, comentando os trabalhos apresentados em português e em inglês para os trabalhos que foram apresentados em inglês. Os trabalhos hoje são bastante sobre temas bastante diversos, mas eu vou tentar primeiro falar algumas coisas para tentar juntar esses trabalhos e depois ir para observações sobre cada um deles. Os três primeiros trabalhos apresentados lidam com questões de como os escravizados enfrentaram a opressão da escravidão, né? Como que eles utilizaram seus recursos culturais, né? Eu queria fazer um rápido retrospectivo da historiografia sobre essas questões, né? Durante a maior parte do século XX, os autores progressistas, né, que tentaram contrariar ou ir contra o racismo, né, utilizaram termos como social death, a morte social, anomia, que é o termo de Durkheim do século XIX, né, mas que foi empregado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O Florestan Fernandes, no Brasil, é o autor principal na utilização desse termo. E a ideia era de enfatizar que os defeitos, entre aspas, na população negra, que haviam sido identificadas pelos racistas como derivados da raça, né, eram, na verdade, defeitos derivados do impacto terrível da escravidão nessas populações, né. No final do século XX, essas ideias começaram a ser questionadas, nos Estados Unidos particularmente, a partir dos anos 60, especialmente, né, com o movimento negro, o Martin Luther King e os outros líderes negros que mobilizaram a população negra para demandar seus direitos. Os historiadores começaram a se perguntar de onde que vem essa capacidade de questionar, de lutar contra
de lutar contra os males da escravidão e o racismo posterior ao fim da escravidão, né? E isso começou a acontecer também na América Latina, né? E a historiografia, basicamente, a partir dos anos 80, procura encontrar nas culturas trazidas pelos diversos grupos africanos, né, para as Américas, a resposta a essa questão. Então, se rechaça a ideia de anomia, a ideia de morte social, e se procura encontrar as razões culturais, ou a criatividade cultural dessas populações, que vem de diversas áreas na África, né? E um trabalho fundamental nessa mudança é o livrinho de Sedimentos e Richard Price, que começou a circular nos Estados Unidos antes da sua publicação. Acho que a publicação é de meados dos anos 70, né? E eu queria começar com isso, especialmente enfocando as palavras que os escravizados usavam para descrever a viagem no navio negreiro, né? E a ideia do navio negreiro como uma experiência formativa na vida de todo mundo, né, que chega como escravizado nas Américas. O Mendes e Price mostram que nos Estados Unidos, aliás, né, eles focalizam o Caribe, a experiência no Caribe. No Caribe britânico, os que vieram no mesmo navio se chamam ship, ou seja, ship, se usa a palavra em inglês. Em Cuba se usa carabela, a palavra em espanhol. No Caribe francês se usa bâtiment. No Brasil se usa malungo. Isso é um reflexo da predominância muito grande, especialmente no século XIX, mas havia uma proporção, quer dizer, acho que a estimativa hoje é algo como quase 50% dos escravizados trazidos para as Américas vieram da África Central, da África Centro-Ocidental, né? E malungo, o que quer dizer malungo? Malungo é o plural de ulungo, que estou usando kikongo, as palavras em quimbundo e ovimbundo são semelhantes, mas em kikongo, malungo é o plural de ulungo, que é canoa, né? Agora, o plural é usado também para termos de grandeza, como a gente diz em português, as águas do oceano, ou the waters of the Atlantic. Não é um plural de grandeza. Então, malungo é o navio negreiro, né? E é interessante isso, porque isso, para mim, indica por que se usa no Caribe a palavra da língua espanhola, né? Ou da língua inglesa, ou da língua francesa. Isso porque no Caribe havia uma mistura muito grande de gente da África, né? E é só quando as pessoas começam a aprender espanhol, português, aliás, espanhol, francês e inglês, que eles percebem, nós temos metáforas em comum, né? No Brasil, a metáfora, é a palavra da África Central que permanece e é usada por todo mundo.
Agora, o que é essa experiência formativa no navio negreiro? É o que se chama culto de aflição, durante as últimas 2 décadas, cultos de aflição-fruição. Ou seja, isso, estou me baseando na bibliografia sobre a África Centro-Ocidental, quando tem uma epidemia, uma crise social, as pessoas se organizam nesses cultos, e o culto consiste numa passagem por uma morte simbólica e a emergência do outro lado com uma nova vida e disposta a enfrentar essas crises sociais. E nessa passagem se forma uma nova família. As pessoas que estão nesses cultos se reconhecem como irmãos. Ou seja, e isso é muito importante no caso do Middle Passage, na viagem do navio. É uma experiência absolutamente terrível, e talvez a coisa pior que isso representa é a separação das pessoas de suas famílias e linhagens de origem. E o culto de aflição-fruição é uma tentativa de formar uma nova família, né? Então, temos um relato sobre um historiador escrevendo sobre o Brasil, especificamente sobre o Sudeste, que mostra que um grupo de africanos que vieram da África Ocidental, não da África Central, que vieram no mesmo navio, acho que nos anos 1820, já nos anos 1840, quando muitos deles já estão livres, eles fretam um navio para levá-los de volta para a África Ocidental. Ou seja, são malungos, se consideram malungos. Provavelmente, eu não sei se eles usavam a palavra que vem da origem bantu, mas em todo caso, mas não são de origem da África Central, né? Ou seja, isso é um exemplo de como essa metáfora é comum para todas essas pessoas. Então, é uma explicação de como os africanos que se encontram numa mesma situação terrível começam a perceber, através da linguagem, isso é importante, a sua Mariah, no trabalho da Mariah, ela enfatiza a necessidade de olhar de usar métodos linguísticos para entender como que as pessoas se comunicavam e construíam essas maneiras de enfrentar essa experiência terrível. Uma segunda observação é que só terminando essa parte sobre os cultos de aflição-fruição, na África Central, África Centro-Ocidental, a morte e a volta à vida, a uma nova vida, né, é simbolizada pelo corte do cabelo. Eles raspam o cabelo, que é a morte, e o cabelo começa a crescer de novo e sinaliza uma nova vida em comunidade, né? Acontece que no candomblé, na Bahia, que é tido como um culto que vem da África Ocidental, também as pessoas iniciadas no candomblé, juntas, né, eles fazem a mesma coisa. Eles, no final, eles raspam o cabelo, né? Ou seja, é a mesma metáfora de volta à vida numa nova comunidade. E as pessoas iniciadas juntas se consideram irmãos muito, muito próximos, né? Então, isso
pode refletir a presença significativa de centro-africanos na Bahia, especialmente no interior da Bahia, uma minoria comparada com os grupos que vieram da África Ocidental, mas pode também refletir uma metáfora que existia fortemente na própria África Ocidental. Uma outra observação que eu queria fazer é sobre... Okay. I was going to comment on each of the papers separately, but I think my comments would be much too long. So I'm trying to bring this together. Well, how can I don't want to repeat everything that I've said. Anyway, well, just I'm looking at I mentioned Vincent Price's book and their emphasis on the metaphors that were used by the enslaved from different areas of Africa. And they all focused on the ship. They said, "Yeah, you're my ship. It's a metonym, my shipmate." Okay, and in the Bantu language, in Kikongo, in Kikongo, it's Malungu. In Kimbundu, it's Malongo. It's very similar. And there's a different term used amongst the Ovimbundu, but again, the ship metaphor there is also very important. And the ship metaphor is used in cults of affliction and fruition. In other words, when there's an epidemic or when there's a terrible social catastrophe, and I'm speaking here of Central Africa, people will get together and form these cults of affliction fruition, which involve a metaphorical death and then a rebirth. And the metaphorical death is symbolized by the cutting of the hair, and the birth, the new birth, is symbolized by the hair growing again. And people in these cults of affliction, they emerge on the other side as a new group, a new family with very strong ties to each other. And in the Caribbean, because of the mixture of Africans, they don't use an African term, they use the European term for ship. So bâtiment in the French Caribbean, caravela in Cuba, sipi or ship in the British Caribbean. And so you can imagine people who arrive speaking different, particularly the languages of West Africa and Central Africa are not mutually understandable. So in the first few days, they must be a bit perplexed. But then when they start to learn Spanish or English or French in the Caribbean, they realize that they have the same metonym in common. And my argument here is that the voyage across the Atlantic was interpreted by slaves as a cult of affliction. This is a terrible, terrible thing that's happening. I'm being cut off from my family, my original group of people, but I'm able to form this new group in this ship. And one proof of this, there's an historian who writes about a group of West Africans who were brought to Rio in the 1820s, and in the 1840s, many of them had gained their freedom, and so they got together and as a group, they had come on the same ship, so it's a new family. And so they got together and chartered a boat that would take them back to West Africa. So again, this is a metaphor and a religious practice
which would serve to unite people and to fight against social death or anomie and so on and so forth. I also talked about social death and anomie as terms that we used in American historiography and particularly, and how Minton Price is a key work that breaks with that. I just wanted to mention with respect to Aldair's paper, it's important to note that in Minas Gerais particularly, the Black population, the freed population by the second half of the 18th century was quite large. And not only that, but that many small slave owners were pardos and pretos. So, and I wanted to ask him, you have this figure of the Capitão do Mato and all the people, the troops that are organized around him. But I wanted to ask which escaped slaves they went after. I would suspect that it's the slaves of the larger slave owners, not of the smaller. And that's important because I argue in a recent article that small slave owners, which predominated during up until the end of the slave trade, then you have the second slavery, which is called that in the bibliography, which is a period of concentration of land and slaves in the hands of the large planters. But small slave owners, even in the second half of the 19th century, had to give up some rings to save their fingers. That's a Brazilian expression. Soltar alguns anéis para salvar os dedos. In other words, the small slave owner didn't have money to hire a feitor, an overseer. He was on the front line, so to speak, he was overseeing his own slaves. So he was vulnerable there. My question to Aldair is, do we have any evidence as to which runaway slaves the Capitães do Mato went after? I would suspect that was, and because of the law, compared to the United States, where the cleavage was not only between free and slave, but also between white and black. I mean, the line between the free population and the slave population was the same line that divided whites from blacks. The free black population was much smaller in the southern United States than it was in Brazil. So this must have made it much more easy for runaway slaves to hide, to find quilombos and hide from the authorities and from the Capitães do Mato. With respect, then I wanted to talk about, should I go back to Portuguese? I mean, or is everybody understanding me? Okay. I wanted to talk about a second aspect, which is relevant to this discussion. And that is, again, from the central, I'm speaking here from the Central African perspective, which I know better than the West African. But in Central Africa, during the Bantu expansion, as people moved into new areas, and there's a good bibliography on this now, as people moved into new areas, they would always ask people who were, they weren't completely non-populated. They would ask the people who were there, who were the first comers? Because the idea was you had to
appeal to the first comers, the spirits of the first comers, to succeed in the new land. And so the ties that have been brought out in some of in the papers here, and particularly in Rebecca Earles' paper, the links between Africans and African descendants on the one hand and Indians, the indigenous population, can perhaps be explained from that perspective. And people say, well, those are the first comers, so they must, we have to go to them to find out how we can survive here. You know? So that's another aspect of how people from different backgrounds, very different backgrounds, when you look at the indigenous population and the African populations, could form groups to confront enslavement. I could go into, I made lots of notes here. I could go into much more detail. I wanted to call Maria's attention to an article by Vincent Brown in the American Historical Review of December 2009, and it's an article precisely about questioning the idea of social death and criticizing Patterson. And he says, rather than pathologizing slaves by allowing the condition of social death to stand for the experience of life in slavery, it might be more helpful to focus on what the enslaved actually made of their situation. And then he cites, he goes on to let's see, yeah. Another quote from him: "The violent domination of slavery generated political action. It was not antithetical to it. If one sees power as productive and the fear of social death not as incapacity, but as a generative force, a peril that motivated enslaved activity, a different image of slavery slides into view, one in which the object of slave politics is not simply the power of slaveholders, but the very terms and conditions of social existence." And then he goes on to cite some works which use that method. And one work that he cites is James Sidbury's book, Becoming African in America, Race and Nation in the Early Black Atlantic, 2007, which shows how Anglophone Black people expressed their sense of being African, and here I quote, "in tension with and in partial opposition to memories and experiences of the indigenous cultures of Africa, rather than directly out of them." So the meaning of the category African was not merely a reflection of cultural tenacity, but the consequence, and here I'm quoting also, but the consequence of repeated acts of political imagination. So I think that your citation of sources is very good, but I suggest that you add these two sources to your review of the bibliography. Now, going on to the final paper, which is on a ostensibly a very, very different topic. And it's something that I know really nothing about, very little. But not too long ago, I read a book that came out in 2008. Where are my notes here? I took some, here we go, yeah. And I would like to call this book to your attention. It's a book by David Levering Lewis called God's Crucible, Islam and the Making of Europe, 570 to 1215. Published in 2008. And Lewis looks at, his basic argument is that the Renaissance and the rise of humanistic
thinking. The usual view in Europe is that this is something that came from Italy and spread abroad with local causes also. But what Levering Lewis argues is that the whole Renaissance would not have happened the way it happened if it hadn't been for the Islamic occupation for several centuries of the Iberian Peninsula. And he talks about Baghdad as a center of Islamic thought, and then the second center is Cordoba in Spain. And the Islamic scholars, and Spain was also a place that had a large Jewish population. And during much of the period that Spain was subject to Islamic rule, these groups lived in harmony. They recognized the legitimacy of each other's religions. And so in Cordoba particularly, translations were made of a lot of works that were in the hands of the Muslim populations, but had been lost to Europe. So they reintroduced into Europe translations into the European language of many of the ancient Greek authors. For instance, let me see if I can find. Yeah, I'll just read some quotes here. Andalusians assimilated the new learning in the sciences and humanities with an almost untroubled alacrity, thereby creating a basis of knowledge that would provide the foundation for the Renaissance in Christendom certain to come. In the polarized 12th century, the flow of knowledge gave way to a virtual flood. Muslim learning, having seeped into the Christian world for decades from Andalusia, commenced a torrential outflow. It was a process mimicking osmosis at first and later a conveyor belt. And he goes on to say, the Toledo conveyor belt delivered a volume of translated data that significantly lifted the cultural level of the West. Hermann of Carinthia translated the astronomical tables of Al-Khwarazmi, as well as the planetarium of Ptolemy. He talks about mathematics as well, not just the human sciences. For their part, literate Muslims in Baghdad and Al-Andalus had possessed Arabic translations of the Christian scriptures for more than 2 centuries. So the Arabic occupiers of Spain and Portugal knew the Christian tradition very well. And then they started translating these ancient Greek writings into the European languages. So he talks about Maimonides' medical tracts also came into Europe that way. And just the very idea of reason as not being opposed to religion. So this also became something of in Muslim thought, and this is an important aspect that was translated into European thought also. And so he finishes this section, says, when the Renaissance learned to live with the risk of reason, a turbaned Averroes, one of the thinkers that was in Cordoba, would find a place of honor standing behind Aristotle in the School of Athens, Raphael's masterpiece in the Stanza della Segnatura in the Vatican. And you mentioned in your paper the number of Batavian people from Holland who went to Italy
to study. Spent several years. I think you mentioned two or three major figures who spent time in it. So there was this transmission from Italy to the influence from Italy to the north. But I think it's important to understand that the Italians got this not just from their reading of ancient texts, but from their reading in the Italian language, or also in Latin, of translations from the Greek that were done by the Muslims in Cordoba. So that aspect also brings your paper into line, or into a common topic of cultural transmission and change. So I'll stop there, and I overstepped my 15-minute limit, I think. Eu abro agora para quem quiser fazer perguntas. Ah, sim. Inglês ou português, Ricardo? Okay. Thank you very much, Bob, for your comments and questions. I don't have specific data regarding the social status of people who were being arrested by the bush captains. However, what the scholarship on slavery in Minas Gerais shows that predominantly people owned in average 5 or less slaves, because it was urban slavery, and it was slave ownership was very spread out in the social fabric. So I think that probably it was around this average, but I don't have any specific data about it. But there is an aspect regarding it that's really important to stress it here, that I could not talk about it during my paper, is that bush captain, they were harassing and arresting people who were worshiping African gods in this context, regardless of their social status. So it talks about broader issues that I think it's more related to how to govern difference, ethnic and racial difference, than something related to their main function, which was to catch runaway slaves. Mm-hmm. So it goes far beyond it when we consider this practice here that were being repressed by them. It was in a broader context of political governance of the difference in terms of ethnic and racial boundaries. I think that's really important to bring into this conversation, because in summary, bush captains, they were acting beyond their main function, which was to catch runaway slaves. So they were repressing freed people who were worshiping their gods. Especially in Paracatu, I couldn't talk about it, I didn't have time, but in Paracatu, we have a process of repression in which the vast majority of people who were caught, they were freed. So it was not related to catching runaway slaves. It was much more complex than that. Thank you very much. Okay, I did not turn this off. Good. Sorry. Thank you for your comments. In particular, I just want to sort of briefly touch on two things that I thought were really interesting and gets into some really much more interesting conversations. So the concept of affliction, right? I think that's such a fascinating term. I'm particularly influenced by Veena Das. She's an anthropologist in contemporary India, but using this as a terminology to think about healing and health in a much broader sense than the sort of biomedicine definition that's typically used. And so for a long time, when we're thinking about health, we tend to think of the body because that's what we today consider to be part of the sort of the medical imaginings. But when thinking more broadly, thinking through other cultures, thinking through the past, I'm more and more convinced
right? That affliction, this concept of being harmed in a variety, a myriad of ways, some of which are physical, but some of which are also spiritual or mental, allows us to think through these different processes then of meeting that affliction through community, the construction of community, the construction of family. And this sort of gets back to that, this really incredible Brigitte confession, right? Again, people are not just going to these practitioners simply for potions, right? Or for just for teas. That's what Europeans find most valuable, but that's not what their actual entire value was. And in fact, they produced healthcare or well-being in a much broader sense. And as in the Domingo Alvarez book sort of expresses pretty successfully, that's when, and as Mariah also mentions, that's when enslavers get a little uncomfortable, because how do you create a sense of wellness under the conditions of chattel slavery, right? These two systems are pretty incompatible in a lot of ways. And so trying to mitigate or ameliorate or improve these conditions for enslaved people, right, it's going to look very different. It might look more like rebellion or revolt than it would in a European sense, which is that Dazzle, right, book. He's also interested in improving the conditions of slavery, but only through biomedicine, because ultimately, while he's maybe troubled by enslavement, he is supporting of the system. And so quickly, the other sort of comment is the relationship between sort of this either real or imagined indigenous past and sort of African understandings of it. And that is what I'm sort of really sort of trying to dig into. And I find that to be really fascinating. So there is so many small references, even just naming Haiti, that's always like kind of the popular example. And again, the Mackinac trial, it's debated whether or not this is an exaggeration or not, but it was said that Mackinac himself envisioned this poisoning revolt, if it was, this full-scale revolt, as sort of the passing the flag, passing the guard, right? Indigenous people, he says, the red people were here first in this sort of ritual that he's performing, and then it's this white cloth, and then they're next, and then ultimately he supposedly argues that the future of what we now know as Haiti is Black. And for me, I think these little pieces, these little threads are really exciting. And I'm hoping, again, through specific therapies or specific materialities, right, that I'm able to better at least suggest towards a broader interconnection. Because in both colonies, but particularly in the Gulf Coast, enslaved African and enslaved indigenous people often labored side by side. Other historians and myself have noted a variety of interconnections, linguistic, religious, even like clothing. I mean, they're foodways, right? They're being put together in these uncomfortable conditions. And we know that, through the construction of, let's say, the Mardi Gras Indians famously, right, that these groups are coming to some sort of, sometimes synchronistic relations. And so I appreciate the comments, and I think it gets to some really exciting developments, both in the historiography, but then also in sort of my emerging research. So thank you. Thank you for your comments as well. I really envision this paper engaging a bit more explicitly with the context of the materials themselves. So thinking through Nkisi and thinking through the ways that linguistics also influence the relationships between enslaved peoples and their enslavers. I'm familiar with the Brown piece and obviously James's work. So that's something that's interesting that I should definitely add onto the paper. But I think what I was most struck by too, just in the case of Marie Kingwe, is the fact that she sort of emerges as she has this level of social mobility as a result of being the Nganga that not only are enslaved people looking for, but also enslavers. And so to some degree, the fact that they are realizing that there's tons of people that are dying if this poison is effective, or if this is a wide scale revolt, there's something that we need to do in order to root out this process so that we can sustain our plantations. And so she eventually is executed. That's the other part I didn't really get to go too much in the depth about. But that's just, again, another sign that despite how useful she was in that moment, she still kind of succumbs to the similar fate that Macandal does in the hopes of really just making sure plantations continue to run smoothly. So
I'm still really interested in this context and thinking about Ngangas and thinking about religious traditions. And so I'm excited to see where the paper goes. Thank you. Eu vou fazer o meu comentário em português. Agradeço muito pela indicação. É David Lewis, que ele se chama aqui no... David Levering Lewis. Depois eu vou pedir para anotar. Mas eu acho muito interessante isso, porque se a gente for pensar, né, nesse termo renascimento e o que a gente geralmente entende por ele, eu acho que talvez ele delimite muita coisa, mas que talvez a gente possa pensar de uma forma expandida, né? Até porque essa palavra renascimento acho que já está muito batida também, né? Isso já foi muito comentado, mas que alguns elementos, né? Tipo, eu acredito que possam ser considerados como talvez esse renascimento, mas geralmente não são colocados, são impensáveis sem esse mundo muçulmano, né? Que nem, por exemplo, a própria escolástica. Pensar que toda essa... E que é tida, né, no centro do que seria a ortodoxia católica e uma identidade europeia, não sei o quê, né? Tanto que é muito apropriada por grupos conservadores, tudo, mas seria impossível sem esse mundo, né? Pensar... por exemplo, que o Aristóteles, né, que vai ser muito importante para o desenvolvimento da escolástica, ele vai chegar por esse mundo muçulmano e vai chegar, muito curiosamente, a partir de astrólogos, né, como você apontou, esses matemáticos, essa preocupação com textos astrológicos, né, tanto é que um dos primeiros tradutores vai ser o Michael Scott, que era astrólogo do Frederico II no sul da Itália, na Sicília, né, que é uma região também com muito contato com o mundo muçulmano. E vão traduzir, né, o Avicena, o Averroes, acho que é Ibn Sina e Ibn Rushd, se não me engano, mas que são tradutores do Aristóteles, né? E é só por conta desse contato, né, que a gente pode ter esse desdobramento, que já é um retorno para os clássicos, se a gente for pensar de certo modo, né? Talvez é como se fosse não exatamente um prenúncio, né, mas está colocando coisas ali que depois o Renascimento, num segundo momento, com um domínio muito maior do grego, claro, né, dentro desse desenvolvimento, vai identificar como algo medieval, corrupto, bárbaro, né, nas palavras deles. Mas, por exemplo, né, um nome como Coluccio Salutati, de Florença, ele vai diretamente criticar o Michael Scott, que foi o primeiro tradutor do Aristóteles, a partir das fontes árabes, né? É muito interessante pensar essa circulação. E você comentou sobre as comunidades judaicas, né, na Península Ibérica. Uma das características, né, a principal característica do humanismo seria esse apreço, né, pela gramática, pelas línguas, sobretudo clássicas, né? Começa com o latim, depois tem o grego, né, que vem muito nessa esteira do mundo muçulmano, que geralmente costuma ser apontado como o momento de renascimento dele, a gradativa fuga, né, de escritores bizantinos para a Itália, né? Eu acho que isso talvez também seja uma forma de tentar apagar essa possível origem do mundo muçulmano, né? Tentar jogar ali para não sei, de repente uma parte mais confortável para a identidade europeia. Mas esse grego, né, que chega na Itália, vai ser levado pelos humanistas para o norte, né? Sobretudo o Agrícola e o Gansford. Mas tem um detalhe, né, do humanismo do norte, que eles vão ser os primeiros a recorrerem ao hebraico, né? Vão colocar nesse arcabouço o hebraico, e é uma coisa que a gente nota, né, de forma muito indireta ali pela devoção moderna, que eles estão já em contato com rabinos que estariam ensinando, né? E isso, claro, né, vai ser importante para a reforma, pensar um nome, por exemplo, como Reuchlin, né, e a crítica que eles vão fazer da Bíblia a partir dos textos hebraicos, né, que é algo que só é possível também a partir desse contato com a sociedade judaica. Bom, eu acho que é isso. Mas, obrigado, muito interessante.
Alguém gostaria de se inscrever para fazer perguntas? Yes, a question for Rebecca Earles. I don't know if I understood correctly, but I think you said that that the French taught slaves to some medicine or some principles of medical practice, or to use instruments or something like that, or I misunderstood. So anyway, that's the question, because if they did, I think that would be, even to a very modest degree, that would be really interesting, because it goes against what especially Anglo slaveholders in the American South would do, because they were, of course, trying to avoid any kind of power on the part of the slaves, or they were very fearful also of healing and these practices, because that's why I asked, because it would be like contrasting with Anglo slaveholders. So. Well, first I want to congratulate every panelist today. That was a fascinating panel. You're going to be a shining star, Rebecca. I got some question for you. Can you see difference in the way that Spanish shores, not Spanish shores, but traveler describe medicine and our missionary describe medicine? Is there a different metaphor used, and what did it say about maybe the audience of those sorts, or the way they understand the medicine? Maybe it's selfish, but I know you're also in the Spanish realm, also colonial realm. So is there a change when the Spanish are going to take over power in Louisiana, in the way that those tradition of medicine are described? And finally, you already answered my question about enslaved slavery, the Panis and the indigenous. And I'm just wondering, what do you think also about mariage à la mode du pays, when white settler or white colonists were marrying some indigenous women, and how those network may have influenced how it's seeped in other traveler description, but also how this medicine became available to the colonists. So that was all my question. Thanks to all of you. I know that's 3 questions in one. Thank you. I had a question for Mariah. First, you combined 2 things that I enjoy a lot, material analysis and the Orlando Peterson thesis. And for me, this is more of a comment. It kind of raised the question of how would you be able to materially define social death, just because that feels like that's kind of that's a difficult thing I'm thinking about. But more specific question is more broadly on the social death thesis. Do you see any analytical value in it, or is your critique more totalizing? Is it a specific critique, or is there broader issues with it? Just curious. Aldair, I loved your paper. I'm so glad it's been published, so I'll be able to read it. I wanted to ask you about the go-betweens, since you kindly mentioned it. I wanted, the go-between, as I conceptualized it, is very fluid, but always on one side. When it comes down to it, the go-between falls on one side rather than the other. They're not neutral. So I'm wondering how you see that working in Minas Gerais. Thank you. So I will try to speak in English and to make questions in English. Sorry for my English. And all the papers were very interesting. And I have a question for Aldair and another one for Mariah. And Aldair, I would like to know more about
what do you think when you say militarization? Because Capitães do Mato were not militaries. And if you put them in the level of the municipal câmaras, it's very interesting for your analysis because it's the level of the owners and the level of the government elites in Minas Gerais. So it's interesting to put them a part of the military forces in colonial period and merge them in the thoughts against the slaves and to control the slaves. So in the context of Minas Gerais, go to persecute the runaway slaves is very close to avoid rebellion. It's a kind of rebellion. A religious rebellion is a very important issue in Minas Gerais. Not only in the Assumar time of governance, but after Assumar period of governance. So I would like to know more about this expression, militarization. And for Mariah, I would like, what do you think to research about material life of religious life? Because it's very, very difficult to know about material life of slaves in Brazil. So archaeologists' research are not so spread, and it's difficult. We need, in Brazil, we don't have pictures, images, draws for colonial times, and only for 19th century. And it's difficult to have sources. So I don't know about what do you think to do to know more about material life of the slaves, and especially in religion issues. Thanks. I'll try in English. I want to congratulate you all about your presentation. And I got a question to Rebecca, especially. Rebecca, in 18th century, there were some ordination law, 18th century law, about which prohibited gente couleur, black people, to practice medicine and surgery. Like, I think it's about 1765, something like that, like a little bit after Macondo. So I would like to know if you investigate about that, this relation of these laws and this rebellion in medicine and curanderia. Okay? Thank you. Bom dia, good morning. Eu tenho uma pergunta para o Franco. I will translate the question shortly, but I will pose the question initially in Portuguese. Franco, first of all, congratulations to everyone on your papers. And Franco, minha caneta saiu voando. A minha pergunta é se essas escolas de devoção que você está estudando, se existe alguma relação, quais possíveis relações com o processo de criação de universidades nesse período, né? Que nesse século XV a gente vê universidades se consolidando, por exemplo, na Boêmia, em alguns principados alemães, além, ou enfim, já há mais tempo, Bolonha, etc. Tal. Então, como a possível intervenção do poder secular pode ter entrado no funcionamento dessas escolas e na atuação dos seus membros, dos seus grupos estudantis, etc. So my question was regarding possible connections between these schools of devotion and universities that were being formed in Central Europe at that time, in Bohemia and German principalities and
over a longer period elsewhere in Europe? Obrigado. Thank you very much, Elda, for the compliment and for the question. That gives me the opportunity to clarify a bit more my presentation. I think that ambiguity in this context of the actions of Capitão do Mato is thought in terms of how they were more Africans than a colonial agent, and the Portuguese crown was exploiting that. Exactly the fact that they were able to understand African language, African religious system, where they were being practiced, who were practicing, where they were going, who were playing the drums, and how it was working overall. So I think that the Africanness of Capitão do Mato, it's the more important thing here. So if we could put them in one side of this ambiguity, for sure they were more Africans than colonial authorities and colonial officials. So I think it's important to put it more precisely. Thank you very much. Regarding Sylvia's question, I think that I was trying to emphasize that there was a collision between Capitão do Mato and Companhias de Ordenança and the military forces in Minas Gerais, because Capitão do Mato was not acting by themselves. There was military force working with them. But also the historiography on military apparatus in Minas, they are analyzing Capitão do Mato and squadrons together along the military forces, because they were being recruited together for the suppression of Maroon communities. Mariana Dantas analyzed them together along military forces in general, and also Francis Cota, I think, that worked with Eduardo França Paiva, has a book about it, and he is putting them all together with the military apparatus. So that's why I am calling it militarization process. And I think that Capitão do Mato, the way they were operating was squadrons, because they were not alone acting by themselves. There was an operation being planned along with Sargento Mor, lieutenants that were part of the military forces. That's why I call it militarization. It's somehow an exaggeration, because Capitão do Mato his figure is so attached to this function of repressing and catching runaway slaves, that I bring it to the historiography of Inquisition to call attention to this social process and political process. So, thank you. Who's next? In order of presentation. Okay, I guess that's me. Thank you, everyone, for your questions. And I think the first and last ones I'm just going to sort of mesh together, because they both deal with this question. What I see is sort of a question of what people were supposed to be able to do, what they're supposed to be doing, and then what people are actually doing, which in the colonies, there's always a distance. I actually think I quote it in the essay, right? But famously, there's Europeans and European colonists bemoan the distance. So the further away one gets from these metropoles, including the port cities in Saint-Domingue, the more able they are to maneuver in particular ways that they're not supposed to be able to. And so thinking through, especially sort of surgical therapies, it's a little bit of a misnomer, I'll admit. So when we think of 18th century surgery, it's a lot less of like, open heart surgery.
and it tends to fall into a much broader categories. I sort of borrow a lot of Carol Weaver's, right, definitions, specifically thinking through bloodletting. And now you might say, okay, Rebecca, bloodletting and open heart surgery, pretty distinctive, right? And they are. But there is a common understanding of whether or not one should look within the body in that particular way, like how, whether or not one should intervene in such a dramatic way. And it may seem obvious, again, to us that this is something you should do for medicine. But in my sort of research, particularly looking at indigenous medical practices, it was much more various. There are peoples, and even, and they'll talk about more with Olivier's question, who avoided even bloodletting for a variety of reasons, both spiritual and in sort of based off their own understandings of the climate. So anyway, so you have these two sort of distinctions. So on the plantations, right, you'll have, sometimes they're traveling physicians or surgeons. Actually, Dr. Gooder, there's a really interesting article you might like, Blakely, C.M. Blakely wrote it. I've been obliged to send Nassau, and it's about 18th century Virginia. So it talks about one of these such figures, an enslaved man who's being specifically trained to then work on the plantation. And my research and Jean-Marie Saint-Domingue, the hospitaliers, like they're sort of aides, and their roles really vary. Sometimes they're just sort of being used as sort of additional laborers, right? They're doing some of the dirty work. But we do know that some of them are then being increasingly put on to perform more important work. And it seems like, based off current research, don't quote me, 2/3 of my committee who are here today, but it also seems like they're being asked to do things like inoculations, right? Which then you're sort of getting into some of the tools of European medicine. And we know that while, again, I'm sort of interested in the Afro-Indigenous connections, we do know there are African peoples who are, instead of turning that direction, looking more towards what we might consider to be Western healing. And so there is distinctions between the French-British Empire, but I also think, for me, the biggest distinction has been sort of how much control can be exerted, and then also one's distance. So I think Virginia and, and my earlier research on like Florida, there's some pretty big distinctions about what enslaved people can and cannot do. And actually the legal stuff is really interesting too, because it allows me to really see exactly what's happening, right? You only create laws for reasons. And so I find that to be really interesting. And if I didn't answer the questions, we could talk more and I can sort of get more into it. And just to briefly, so we're not here all day, to briefly talk about Olivier's questions. Right, so missionary and traveling accounts are going to look very different. Missionaries and like particularly the Capuchin order are writing, what I'm looking at are a lot of private correspondences, right, to and from different members. Same was true of the Jesuits prior to their expulsion, which is really only the first few years of the 18th century, but they also are sort of doing this. And where the traveler accounts and the ones that I cite, I took really famous ones for this presentation. I thought, if you know any of them, those are going to be the ones. But these are being published. And so you also have this weird issue of exaggeration, lies, right? Duprat's promises all these mines that, just so you know, do not exist. Louisiana, not known for their gold deposits, right? So some lies. And also there's this interest in representing non-Western medicine in particular ways. So for me, what I think, Dazil is kind of an interesting case study because he's especially committed to this vision of African healers who do sometimes engage in sort of bloodletting and some of these directly, perhaps even quasi-surgical methods, but ultimately wants to portray them as sort of primitive healers, right? They're engaging in potions and teas, ignoring the fact that Europeans also use those typically as healing projects. But and so there's that piece of it. And as for the sort of the idea of like what Sophie White's Wild Frenchman, the sort of interconnections, that obviously would influence medicine. I've done, as you know, most of that work in the port city of Mobile, but it's worth also mentioning, since I didn't talk about it in the presentation, as for all one can say about these various like
practitioners, right? These various figures. Most everyday healing wasn't actually done by these people. It was done within the home. Now, the home looks very different, right? Between, let's say, your home in a port city that's sort of private, maybe a few laboring enslaved people within that home, and a plantation. But there's always the impulse to look inward for medical care. And so therefore hospitals really are functioning for the military, they're functioning for sailors, they're functioning for the poor. And that sort of is related to the way that patients are treated in them, right? Medical experimentations. The only examples I've seen that are not done on, let's say, enslaved African people are happening in hospitals. So most healing is going on in the home. And so when you have these, let's say, mixed race households or these blended households of free and enslaved people of a variety of traditions, yeah, you're going to then see people using the tools that they're familiar with. How much of the epistemologies are being spread is the bigger question and the more challenging one, right? Trying to do, as I always say, it's the 18th century. I'd have to use like a Ouija board. Like they've been gone for a long time. It's a very challenging task to try to figure out how people felt, right? Mariah's suggestion towards materiality is probably the closest we can get in just seeing what people do and then trying to extrapolate what that actually means. So sorry for the long response, and thank you. Okay, thank you for your questions. I'll go to Drew's question first. I talked about this a little more extensively in the paper, but I do think there is some value in the social death thesis, just considering the time that it was written and thinking through the way that it gives these categories of other and an outsider status. And it is directly related to the way that slaves functioned in a great deal of societies that he mentioned, more so in the Mediterranean, which is another kind of gripe I have with the thesis in general. So I think in terms of discussing the psychological effects of slavery and the ways that it impacted social relationships, I absolutely think it's useful. However, the ways that I think it's limiting and that it kind of draws this line in the sand as though after this process, there's no other social connections that African peoples have. And that's something that we know to be not true. And I don't also think that it doesn't give a lot of credit to Maroon communities or the way that spiritual practices work, that part of spirituality isn't necessarily about a material production, and that it's understanding more about what spiritual manifestations look like. So I know I'm giving the example of Nkisi, but also at the same time, there's embodied spirit possessions that are taking place as well. And so identifying not only the materials that are produced, but also the processes and the performance of in a lot of ways, deities themselves is another way that you can kind of get around the idea that the only thing that counts as a social relationship is something that's produced. So it just requires a little bit more of an engagement with religious traditions and an understanding of African traditional religions and understanding that they're largely oral based, which kind of goes to the question that you had about what do we do with these sources. So I can give two examples of the sources that I've seen recently, and Rebecca mentioned this also, but Domingo Alvarez in the text of that James Sweet, a good deal of that research is based on Susan Blyer's work about art of Vadun. And so that was extensive over, I think, 10 years of field work that she's doing in the Senegambia region to actually be able to identify how every single piece of that spiritual item has a meaning. So it takes painstaking work. I don't know if anyone has an extra 10 years to go be in the field, that would be great. But it also requires just an ability to identify what those things look like. So for my experience in my master's work, I worked a little bit more about the colonial period and the beginnings of the Haitian Revolution. And so identifying specific practices, in particular, the use of the drapeau. So it's like a flag processional that is like distinctively Congolese, and also using Nkisi as well, which are just referred to as Congo paquettes. So I think it requires definitely some flexibility, some creativity, and also relying a great deal on archaeology, because there are a great deal of archaeologists who are doing great work in connecting these dots. But it's certainly an interdisciplinary practice that I think is challenging, but it's certainly worth it. So thank you. I know.
I wanted to ask Rebecca a question. When you talk about bloodletting, what was the practice, and were there different practices? How was it done? And then I have some things to offer that too. Okay, great. Should I? Oh, please. Okay. Rebecca, you have 10 minutes left, okay? Você tem que responder. And then we have on 10 minutes. Eu queria saber mais sobre bloodletting, e depois eu vou falar sobre bloodletting no Brasil, etc. Mas eu sigo agora, tá? Imagina. Obrigado pela pergunta, e eu acho que ela chega num ponto assim do meu interesse, mas que eu ainda não consegui aprofundar, que é como é que começam essas escolas, né? Tipo, esse modelo, né, escolar mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje, mas geralmente se coloca que você teria, né, esses primeiros centros educacionais seriam os monastérios que estariam preparando os noviços, e num segundo momento, né, ou paralelamente a isso, né, você tem o sistema de tutoria, né, quem teria dinheiro contratava alguém entendido lá, né, para ensinar o que gostaria de aprender. Mas eu tenho a sensação que, no segundo momento, o começo dessas escolas é mais ou menos com uma espécie de associação de tutores, né? Que eles meio que começam a se congregar ali, com o apoio de alguns grupos, e isso vai, mais ou menos, criar esse modelo escolar, né? O que é muito interessante? É porque ele está aparecendo paralelamente ao surgimento das universidades, né? E no caso dos Países Baixos, assim, é muito marcante que os alunos vão para as cidades querendo essa formação para seguir para a carreira universitária, né? E o próprio currículo, no qual, curiosamente, a Devoção Moderna participa, né, desse contexto na formulação, ele vai seguir 9 anos, basicamente, né? 3 ciclos de 3 anos, no qual você tem no comecinho, né, o ensino da gramática, lá, o básico, o segundo, um aprofundamento, e o terceiro, sobretudo, os 2 últimos, preparados para a formação universitária, né? O Erasmo tem uma frase que ele vai criticar muito o professor que ele teve, John de Garland, acho que ele vai falar assim, olha, na escola, enquanto a gente era aluno lá, eles ficavam massacrando a gente com raciocínios complexos, né, tipo, e formas difíceis de entender, e ele fala, claro que eu sei, porque eles provavelmente estavam esperando que a gente fosse depois seguir a carreira universitária, né? Então, você vê, assim, as escolas, elas estão articuladas para essa carreira, né? O que os devotos vão fazer é tentar permear isso e pegar os alunos, tentar converter para eles. E a tendência, né, vai ser que os mais pobres, por estarem mais próximos desse ambiente, dessas casas e tal, sejam esses grupos, né? Você começa a notar isso na segunda geração dos devotos, como, por exemplo, Tomás de Kempis, né, que precisou, tal, o Wessel Gansford, que vai ter uma proximidade muito grande. Mas é curioso também, porque há relatos que eles fazem questão de exaltar de filhos, né, de famílias comerciantes importantes, de magistrados, que de repente resolvem se converter, né? E aí você tem uma tensão muito nítida, né? Claro que eles estão falando, exaltando, ele brigou com o pai, depois o pai morreu, e aí ele pôde doar os bens para a comunidade, tudo. Mas você vê que tem uma tensão ali, né? A formação é voltada para a universidade, e é muito curioso, porque a devoção moderna, logo que ela se articula, e ela vai articular essa preocupação com as escolas, quem está fazendo isso são pessoas com formação universitária, né? São oriundos desse mundo, geralmente formados em direito, né? Alguns em teologia, mas sobretudo o direito, e num segundo momento há um gradativo afastamento desse meio, né? As outras gerações vão começar a cultivar, não só na retórica como na prática, uma ideia de suspeita com o conhecimento, com a formação, né? Entendido com as riquezas do mundo, tudo. E é curioso que o humanismo tem uma relação parecida, né? Esses humanistas, eles
têm formação universitária, eles seguem para isso. Os dois, né, que eu estou trabalhando, o Gansford e o Agrícola, eles obtêm essa formação em parte na Itália, em parte lá em Erfurt, Louvain, né, que já no norte, Colônia. Mas, num segundo momento, eles não atuam na universidade, né? Parece que a universidade, nesse momento, acho que ela está muito fechada ainda dentro de algumas tendências que o humanismo não vai se identificar e talvez até, né, vá ser confrontado por elas. E o espaço que eles encontram é as escolas, né? Mais para frente, talvez tenha um movimento assim do humanismo para as universidades já, né? E aí eu já não sei como que vai ser essa relação deles com a educação. Enfim, mas aí já é uma outra parte que dá também toda uma discussão. Mas é isso, obrigado. Okay. oh boy. I'll make it snappy. I know everyone from Rice is groaning. Oh yeah, right. But I'll try. I'll try. So I've seen bloodletting in two different sort of conditions, one of which is very pragmatic, right? For abscesses, to deal with fevers, occasionally smallpox, which without the inoculation doesn't exactly work. But I'm mostly seeing this in Saint-Domingue and then in some of the Spanish colonies and some of the British colonies, but in very particular places. My earlier research in the Gulf Coast, it was less commonly seen outside of, let's say, a hospital. And one of my sort of extrapolations is because, right, some of the indigenous communities have sort of a long tradition of not exposing blood. It's a power source. And for pragmatic reasons, it's a disease-ridden environment. And so even the French inhabitants, which Duprat actually talks about, sometimes avoid spilling blood as a way to sort of avoid encouraging these. How was the blood sort of used? done? How was it let? How did you? So that's actually a really interesting question. So far, they haven't been very clear. They just talk about sort of making these incisions either on the particular wound or in a particular part of the body that's sort of related. A lot of, the humoral Galenic medicine. When we get to the religion thing, and this is where I'm sort of in the process of sort of moving through some of the ethnographies, particularly in African religions. That's what I'm sort of really interested in trying to figure out how my own research sort of experience differentiates from what's been going on. Again, everyone's dead. But I think ethnographies, particularly of religious movements in West Central Africa and syncretic religions in the Americas, I've been looking a little bit into both in Haiti and then in Santeria, thinking through how then bloodletting would, in a ritual or in a ceremonial sense, would then be distinctive. I hope that's helpful. I just wanted to make a comment. I asked that question because I wanted to make a comment on bloodletting in Brazil in the 19th century. Oh, okay. There's an engraving by the German traveler Rugendas, or Rugendas, it's pronounced in German, showing blacks lying down on their stomach, and another black person placing these cups, which penetrate, and I don't know how they work, but it's Right. So this is a book that was published in the 1830s, but Rugendas was in Brazil between about I think 1819 and 1827. So this is when he observed this. And then the other comment I wanted to make about bloodletting is something that really surprised me when I was working on my dissertation research, looking at the newspapers of Campinas during the 1870s. And there would be these announcements. Chegou a nova remessa de bichas da Alemanha. And bichas is written with an X, and it refers to sanguessugas, to leeches. Right. Okay, there was an international commerce in leeches from Europe to Brazil.
And then in the documents, the documents of deceased people and the inventarios of deceased people and the cartórios of Campinas, you see attached payments to different people, you know, and it's quite common just to find payments to these doctors who would apply leeches to slaves who were sick. Now, so you have at 2 points, you have the bloodletting, which is, it attracted Rosendus's attention because this was clearly not a European method. And then you have a European method in the 1870s. How did slaves react to this? I have no idea, but I suspect that they were a bit aghast at the idea of putting these leeches on you to bring out blood. But anyway, so that's just an observation how European medicine may would intersect in a certain way with African practices, but yet probably not in a way that Africans would appreciate. Right. Gostaria de agradecer, terminamos por aqui, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e todas, e voltamos às 2 horas com a mesa número 6. Obrigada.